ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ತರ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಹೌ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 17 says determine the taxable capital gain for the assessment year 2019-20 from the following details. Mr. Robin has purchased 10,000 equity shares of rupees 10 each for rupees 45 per share on 1/1/1989 and paid brokerage of rupees 2,000 and transfer fees of rupees 1,000 on 1/9/2001. The company issued 4,000 bonus shares to him. In November 2001, the company issued 1,000 right shares at rupees 30 per share to him. On 1/10/2018, he sold 400 bonus shares and 600 right shares at 120 per share. On 1/1/2019, he sold the remaining shares at 110 per share. The cost inflation indicates are 2001 to 2002 is 100, 2012 to 13 is 200 and 2018 to 19 is 280. Assume that the assessee has not paid security transaction tax. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the previous year 2018-19, assessment year is 2019-20, assessee is Mr. Robin, and calculation of taxable capital gains. There are three types of shares in the problem, that is equity shares, bonus shares and right shares. Which kind of assets they are, whether they are listed or unlisted. So ಅದನ್ನ unlisted shares ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How? ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, assume that the assessee has not paid security transaction tax. So security transaction tax pay ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they are not under any stock exchange. So recognized stock exchange ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು listed ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then it will be treated as unlisted shares. Okay, so that is why they are, all the three are unlisted. So anything which is unlisted shares means that asset will be treated as special category of asset. So the period of holding will be 24 months. So ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, in year 1989. So from 1989 to previous year, that will be more than 24 months. So it is treated as long term capital gains. Next, okay, the bonus shares issued by the company to the assessee on 1st September 2001. So from September 2001 to previous year, it is more than 24 months, hence it is treated as long term capital gain. So ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, it is been issued by the company in 2012 November. So from November 2012 to previous year, it is more than 24 months, hence it is treated as long term capital gains. So ಈಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆನ್ 1/10/2010. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, 400 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ at the rupees 120. So 400 into 120 is 48,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು, 600 into 120 rupees. So 600 ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ sold at rupees 120 and ಇನ್ನೂ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫರ್ದರ್ he sold remaining shares on 1/1/2019. So in the same year he sold remaining shares. So remaining ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು and ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, 10,000. So remaining will be 10,000 into 110, that is 11 lakh, and still the shares are remaining, that is 400. So ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ 1,000 ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಮಾತ್ರ 10/2018 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು and remaining is sold on 1/1/2019, that is 400 into 110. Okay, so the total is 10,000 into 110 is 11 lakh, 400 into 120 is 48,000, and 600 at 120 and 400 shares at 110, that is 1,16,000. So total is 11 lakh, 48,000 and 1,16,000 is treated as net sale consideration, and there is no transfer expenses while selling the shares. So the
net sale consideration will be as follows. Next, less index, as they are long term capital gain, we are going to deduct index cost of acquisition. The formula is index cost of acquisition equals ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 will applicable only for equity shares. After 1/4/2001 will be applicable for bonus and right shares, because ಇಲ್ಲಿ equity shares is purchased before 1/4/2001 and bonus and right shares are being purchased after 1/4/2001. So formula for equity share is applicable that index cost of acquisition equals actual cost or fair market value as on 1/4/2001, whichever is higher because it is purchased before 1/4/2001. So whichever is higher divided by CII purchased into CII sold. So ಇಲ್ಲಿ actual cost ಎಷ್ಟಿದೆ or fair market value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನೋಡೋಣ. Next, the cost of acquisition of equity share will be 10,000 into 45. So 10,000 purchase ಮಾಡಿದ್ರು shares ನ and at rupees 45. 10 rupees ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 45 rupees. So 10,000 into 45 plus 2,000 brokerage at the time of purchase and 1,000 transfer fee at the time of purchase. ಇದು transfer expenses made at the time of purchase, and at the time of selling there is no transfer expenses, that is why they are nil. So ಇಲ್ಲಿ brokerage as well as transfer fee. Here the total cost of acquisition of equity shares is 4,53,000. So index cost of acquisition of equity shares as per this formula is 4,53,000 divided by actual cost is a fair market value kotila. That is why this is only treated as cost of acquisition. 4,53,000 divided by 100 into 280, that is 12,68,400, and remaining will be nil. This is for equity shares. Next, these both assets, the formula is index cost of acquisition equals cost of acquisition divided by CII purchase into CII sold. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1,000 into 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 1,000 right shares into 30 at rupees 30. So that is 30,000 is the cost of acquisition. So index cost of acquisition of right shares equals 30,000 divided by 100 into 280, that is 42,000, and this is for right shares. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. Next, what about bonus shares? So note ನೋಡಿ, bonus shares issued after 1/4/2001, cost of acquisition will be treated as nil. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ as two format at the time of calculation of cost of acquisition. One is before, another one is after 1/4/2001. Okay, so before idre ಯಾವ ತರ, after idre ಯಾವ ತರ. So before, after ಏನಾದರೂ purchase ಆಗಿದ್ರೆ the cost of acquisition will not be taken into consideration, but before ittu andre the cost of acquisition will be considered as per fair market value as on 1/4/2001. So idu nimge gottirbeku. Okay. Next, so here as per this format, so bonus shares purchased after 1/4/2001 is not considerable. So after purchase agide, so adu ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ exemption, so there is no exemption. So finally, taxable long term capital gain or long term capital loss. ಏನಕ್ಕೆ loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? There is one item which is showing, indicating as loss, that is 11 lakh minus 12,68,400. So 1,68,400 is
negative value, that is treated as long-term capital loss and that should not be taxed. Next, remaining are taxable long-term capital gain, that is 48,000 and 1,16,000 minus 42,000, that is 74,000. Okay guys, the last topic is capital gain in case of non-resident. So last problem, that is problem number 19, says if any capital gains gained by the other than Indian citizen, so non-citizen ಅಥವಾ non-resident ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು capital gains India gain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ taxable ಆಗುತ್ತೆ. So here problem number 19 says Miss Ganga, a non-resident individual, invested $300 in the unlisted shares of Indian company at Gadar on 15/3/2013. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, $300 is the cost of acquisition where unlisted shares is the asset and which was purchased on 15/3/2013. Next, she sold all those on 23/2019 for 30,000 subject to brokerage of 5%. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30,000 is the sale consideration but it is in the rupees and purchased value is in the dollars. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 currency ಬರ್ತದೆ. Next, with the brokerage of 5%, so we have to calculate the transfer expenses. Next, if the exchange rate as per US dollar on 15/3/2013 and 23/2019 were 52 and 60 respectively, compute taxable capital gains for the assessment year 2019-20. Okay, let us start the sum. That previous year 18-19, assessment year 2019-20, assessee is the Miss Ganga and asset is unlisted shares. So on any unlisted shares is treated as special category of assets. So period of holding will be the purchase date is 15/3/2013 and sold date is 23/2019. So it is more than 24 months. So it is treated as long-term capital gains. So calculation of taxable long-term capital gains. Particulars, here we have two currencies. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, currency ಎರಡು ಇದೆ, ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ರೂಪೀಸ್. So ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, later on let us convert it into rupees. So dollars, 2 columns. Sale consideration is rupees 30,000 and that should be converted into dollar. So ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 30,000 divided by 60. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, on 2019. So 18-19 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So 18-19 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 rupees. So 30,000 divided by 60 is $500 and less transfer expenses. So your brokerage equals, so direct again dollars ಮೇಲೆ brokerage ಮಾಡಿ. So $500 into 5% which is given in the sum. So 500 into 5% is $25 which should be deducted by sale consideration. Then 475 will be the net sale consideration. Net sale consideration is 475. Next, less index cost of acquisition as it is long term. But yeah, point to be noted here is there is no index benefit for the non-resident Indian. So this indexion benefit is not given ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಐಟಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ we are going to deduct. So 300 will be taken. There is no index cost of improvement, so it is nil. So directly we are deducting 300 from 475. The gross long term capital gain will be $175 and exemption, there is no exemption, so nil. And the taxable long term capital gain will be $175 and now we have to convert it into Indian rupees. So taxable long term capital gain in Indian currency, this is in foreign currency or in dollars.
So now we have to convert it into Indian currency, that is $175 into exchange rate. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಎರಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಆ ರೇಟ್ ನ. ಸೊ $175 into 60 rupees is 10,500 rupees. So taxable long-term capital gain in Indian currency or in rupees is 10,500. Okay guys, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ exemption cases, and finally mixture of all the problems. Okay guys, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.